Sisi ni watu ambao kwenye my agency 361 ni watu ambao tuna culture ya appreciate. We always appreciate. And speaking of the Harusi Awards, sisi pia organize as well Harusi Awards ambayo it's meant to appreciate wedding vendors. Speaking of the photographers, videographers, the cake bakers, wedding venue, magauni, kila kitu. So we are meant to, kwanza kabisa tunatambua kazi zao. We have to know these people. We reach out to so many guys and we normally reach out to them kwamba tuwatambue kwamba wapo. And then ikishatambua kwamba somebody yupo anafanya kitu ambacho ni kizuri, then it comes to acknowledgement. Lazima huyo mtu awe appreciated. Hi everyone. Karibuni kwenye UX User Experience episode ya 14. Mimi ni Steven Genya. Leo pata chimbika. Niko na Ben Magai. Amen. Niko na Zap, my brother. Tutakuwa kuzungumzia mambo mengi kwenye tasnia yetu ya photograph, lakini kubwa zaidi Photograph Awards. Tutakuwa kupiga story, kutamani kujua kwamba ni namna gani tunaweza tukawa appreciate our people ambao wanaweza ku freeze moment. Hilo la kwanza. La pili, tutakuwa kuangalia nini kifanyike ili kuwatia motisha mamoyo watu ambao they have been doing, alafu the only thing and gets up is only likes. Kwamba Beni concept kali. Kamera gani hiyo? Okay. Lakini hujawahi like ile kuifeel ku appreciated kwamba you're up, you're doing a good job. We certify you and we are giving you this award kwa jambo zuri ulilofanya. Kwa hiyo I'll start with Zap. Have you ever felt appreciated kwenye kazi ambayo umeifanya? Like maybe the groom, the bride give you... Yeah, from my clients, yeah, of course, every time. Kwa kweli, yani nikifanya kazi za clients zangu, they always appreciate. Okay. Hata sijamaliza kazi usiku hiyo, especially jana tu usiku. Nimefanya wedding moja. Nimerudi nyumbani saa 7. The client is texting me, "Hello, asante sana bana, what you did your best." Nini wakati hata hajaangalia picha zile. Okay. So yeah, appreciation from the client, yes. So we want the must that tunaview picha zako, tunaview stories zako, tunakuangalia if it's YouTube, Facebook, Instagram. I said an organization. Kwa kweli Tanzania hatuna hiyo kitu. Inaitwa kwamba appreciation. Hatuna hiyo kitu. Sidhani kama kuna kitu kama ile. Ben. Hadi sasa hivi sijaiona hiyo kitu. I don't know, maybe nimefichwa au nini, I don't know. Ben, same question kwako. Have you ever felt kwamba bwana ninachokifanya I'm appreciated? Yani sio kama Zap ile kwamba tumetumia message kwamba mtu kakuandikia hata barua ama a card ama certificate of appreciation kwamba Ben, you did good. Yes, basically from my field, even at the events, do events, na engagement yangu with photography or videography, ni vile tu kwamba there are people ambao we normally engage them. Kwa sababu at the end of the day, mimi how I describe a picture or a photo, naweza nikasema tu is a story told in a better way. Okay. Yani kwa mfano if we do an event, from the ground stage the event, kwanza tunapanda zile proposal za kutoka kwa client. If you look at it, ukitoa picha, ukaweka pembeni, maneno yanayobaki uso ukajaza page 2, page 3. It's all a picture representation. Kwa unaweza ukaona kwamba photography and videography ni moja kati ya segment au session moja muhimu sana, sio tu kwenye events lakini hata na very daily life. Kwa hiyo unakwenda kwenye event, let's say sisi ambao tuko pale, kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea tukayaona, yes, lakini hata event iwe mbaya kiasi gani, lakini mpiga picha akapiga picha vizuri, mtu akaenda akaiona, it's a win-win situation kwako wewe. Ndio maana nasema kwamba if I say kwamba okay, nimeenda kwenye harusi and then bibi harusi amependeza, sasa hapo najitahidi kumuelezea mtu alipendeza, alivaa gauni, ilikuwa na milesi, naweza nikaongea mpaka ikashokutwa, and then anakuja tu mtu na picha tu, bibi harusi huyu hapa alikuwa amevaa hivi, and that picture tells it all. Yani it's a story ambayo inaelezewa in a very better way.
a story ambayo in a very okay, naona hujajibu the main question umejaribu kuskip hapa the appreciation hiyo ndio muhimu engagement na appreciation from where I come from and then maybe that's why engagement yangu pia hapa na kuepo. Sisi ni watu ambao kwenye my agency 361 ni watu ambao tuna culture ya ku appreciate, we always appreciate. And speaking of the Harusi Awards, sisi pia organizers well Harusi Awards ambayo it's meant to appreciate wedding vendors. Speaking of the photographers, videographers, the cake bakers, wedding venue, magauni, kila kitu. So we are meant to, kwanza kabisa tunatambua kazi zao. We have to know these people. We reach out to so many guys and we normally reach out to them kama tuwatambue kwamba wapo. And then ikishatambua kama somebody yupo anafanya kitu ambacho ni kizuri, then it comes to acknowledgement. Lazima huyo mtu awe appreciated. And feedback zinakuwepo, as I said from my part, ukiachana na Harusi Awards, we also do something different inaitwa Swahili Fashion Week, ambayo we also do awards inclusive. Kuna kitu kinaitwa fashion photographers. Yeah, photography is a very broad segment. Very broad. Kuna mtu anafanya tu aerial photographs only. Kuna mtu anafanya fashion peke yake. Kuna mtu anafanya wedding peke yake. Na ndio maana hata wale photographers ambao wanakuta they do this whole thing pamoja, they normally have different personnels ambao wanasema kama if I have a fashion thing, I must send this guy. This guy is a fashion oriented, anakuwa anajua how to capture picture of fashion. If I have a wedding, then this particular person is right for it. So we are meant to appreciate. So we normally have these awards ambazo ni za fashion, but then Harusi Awards pia. We are meant to celebrate, to acknowledge these people kwamba kweli wapo, and then you give them a platform where we acknowledged, and then from there you expect kama with that particular award or recognition itamsaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine in his daily life. Basi mimi sijulikani so mpaka hadi leo sijapata Harusi Awards hapo. Ndio nakwambia sijajulikana mimi. My question was Zach, have you ever umekuwa involved kwenye the any awards kwa kweli I have been involved in several awards, okay, but mostly international awards. Okay. Nilivyosema kwamba tutaongelea mbele. Kwanza labda nikuulize kwako kwanza, what about the appreciation? Tumalize topic moja baadaye tuingie deep, sio? So kati ya vitu ambavyo mimi vimekuwa vikinifanya nifikiri ama kusumbua akili yangu, mara nyingi sana nimeona watu wanafanya vizuri sana kwenye photograph, kwenye areas tofauti. Whether area, whether wedding, whether nini, na kila mtu ana test yake. Una harusi, mimi nitampa zap, sitampa manifesto wala silver ink, kwa sababu I know kabisa hata nipatia ninachokitafuta. Ila kuna harusi nitampatia manifesto, kwa sababu najua K15 hata nipa. Exactly. Kwa sababu hawa watu wana kitu inborn ambacho they can style, their style. Definitely, yes. Their style. They differentiate, yes. Exactly. Sasa mimi tokea 2015 nimekuwa nikisumbua ubongo wangu namna gani tunaweza tuko appreciate photographers. Okay. Kwa hiyo last 2 years nikaanzisha mchakato wangu ambao mpaka mwaka unadhani ndio umeelekea kwenye kukamilika, ambapo I thought of kufanya jambo la ku appreciate photographers in all areas. Kwamba tuna kitu kinaitwa Tanzania Photographer Awards. Okay. 2024 nikashirikisha watu wakapitia the document, nikashirikisha watu wakapitia the structure of award itakavyokuwa, namna award zitakavyofanyika, kwa sababu nimekuwa nikiangalia kwa mfano awards za watu wengine zinavyofanya. Watu wengi tu labda nakuta vote via Instagram. That means kama Zap ana followers 10,000, definitely he will win. Steve ana followers 100,000, definitely will win. Kwa hiyo I thought kwamba kwa nini tuseme kwamba Zap mwenyewe akiingia kwenye site achague category atakazoshiriki, asubmit images zake 5, then judges watakuwa 60% a decision, alafu 40% that people public vote. Me bado in that case I'm still, kama unakumbuka kwenye ile meeting nilikuwa very against to this voting process na maana yangu ya kuwa very against it. Anayevote ni nani? Good question. It's a very hard question. Na hiyo mimi I'm against, nadhani hata Beni anaijua. Yes. So I was the only person who was standing for last several years against these awards wanayofanya. I was been nominated just recently with Kenyan awards ceremony, I don't know nini. Sasa hivi wametoa system kwamba ukitaka kuvote lazima ulipie. Na hapo pia imeshaanza hiyo kitu.
Nadhani ile jina kama unakumbuka tulikuwa tumeiweka, baadaye mtu mwingine kaichukua. True. So wale pia wanachaji nadhani certain amount to vote. Kwa binafsi ninavyoona hizi awards zilizokuwepo hapa ni for either marketing themselves or either kutengeneza hela. To be very blunt. So hizi podcast ndio inayosababisha ilete lengo mpya. So I'll be very blunt. Sim target mtu kwanza. Naweka disclaimer kabisa kwanza, najua sim target mtu. But I think so to gain that value, to add that value into our industry, ni muhimu kwamba tubadilike sasa. It's time. Zilikuwa zinaendelea hizi awards, mambo ya voting nini, maybe there are you learn from your mistakes. Tunavyosema. Na nilivyosema kwamba I've been naingia kwenye awards nyingi za international due to the reasons kwamba my work are being criticized by the judges, not from the fans. Hata nisiposhinda bado hainiumi. Kwa nini? Because the judge who's criticizing, he's one of the top person in that market. Kama ni wedding, basi ata criticize the wedding photographer. Sio fashion photographer na criticize wedding zangu. Elewa hiyo kitu. Ni muhimu sana. Recently kuna jamaa akashinda awards kwenye fashion industry. Jamaa hajapiga picha karibu na miaka 3 ya fashion. Ikapewa fashion photographer of the year. Wow. Based on votes. Nani anaifanya? Ni watu wa kawaida. Wale watu hata hawajui, okay, maybe they like this work na nini, whatever the thing is, but hawajui ABCD. Ile unajua terms za photography tunayokuwa composition, I don't know, lighting, nini, everything comes in, blends in. Mtu anaifanyia kazi. Ye kazi, it's very normal kazi, but ana fans following nyingi, ameshinda awards. That's not a photography award. If you want to appreciate, you appreciate the real photographer, not due to Instagram followers. To followers, I get you. Na nilivyosema hata ile 40%, if you remember, I was against. Okay, judges yupo 60% anayo. Je, zile 40%, kwa mfano mtu ana 100,000 followers na mimi na 1,000. Imagine. I get your point. Bado sitashinda. Maybe I'm a top photographer, nimepata ya award, maybe American top photographer, whatever the awards I got, but hapa nitashindwa because of the fans. Sina. Maybe my market is not the local market, it's outside market. Wale hawezi kufanya voting, utafanyaje? Simeshaelewa? So that's the main thing, that's the key point. Na hiyo kitu mimi nimeshaongea mara kibao sana na organizer of the awards, but they just let it go. Hata kunijibu hanijibu, nikwambia very openly. Okay, tumalize hapa. Sitaendelea mbele, but I think so there are a lot of things. The challenge is acceptable. There are a lot of challenges, to be quite honest. It's very, it's disheartening. Kwanza una demotivate the photographer. The awards unayosema recently ya fashion aliyoshinda, nilivyosema kwamba 3 years hajapiga kazi ya fashion, kaenda kupiga kazi ya yani that guy has become a wedding photographer baki kashinda fashion photography. Aliyokuwa from my viewpoint, so niliangalia zile nomination list waliokuwepo. There was one photographer anayomjua, he has literally excelled in the fashion industry. So jamaa nimemwona journey yake ndani ya 2 years alivyo excel. That guy, he should be like, he should be the person who should win that award. My question is, nini kifanyike? Kwa sababu at the end of the day, how we judge. See, you are not appreciating. Let me be very clear. Now what zenu uliyosema harusi fashion nini Swahili fashion, you are not appreciating, to be quite honest. Maybe you are trying to be positive, but unayofanya unaleta a negative impact into the creative part. Labda unaipata marketing, whatever it is, because leo ukisema bana vote for you, mimi nikiposti kwenye page yangu, umeshapata marketing tool yako ya 361 degrees. Nilivyosema nitakuwa very blunt, but I want to change this industry kwa kweli. So practically you are not judging the work, unayofanya ni marketing. So that inakujaje, unajua yule aliyoanza 2 years prior, ya hana voting bank, is not that famous, so you are demotivating that person. So yeye jamaa anafanyia kazi juu ya fashion all the time na hashindi.
hata it's better don't give the awards. Nikwambia ukweli. If you don't want to appreciate, don't give the award. So you are demotivating the person. So leo jamaa alikuwa analalamika, huyu ameshinda, hafanyi fashion hata siku moja. Ndani ya miaka 3-4 hajafanya fashion, bali unampatia fashion awards. Doesn't come in your mind. Now, I get your point. So, basically, maandalizi ya awards hayaendi hand in hand. Exactly. Na uhalisia wa soko la picha lilivyo. And if you just want to appreciate, chukua certificate, wapatieni wote nomination. Yaishi. Okay. Msimpatie award. If you want to appreciate. My question to you is, kabla sijaenda kwa Ben, my question is, give me a mindful, yani nipatie a mindful thought ya Zap on how the awards of photograph here in Tanzania should work. Okay. I'm not talking about my mindful. Nikwambia ukweli. I'm talking through experience. Okay. Because ikiwa experience, that counts more than mindful. Okay. Leo thinking inabaki kwangu tu. As I said, kuna international awards inakwaje. There is a website. Okay? I want to participate in that award. Naenda kuapa. I pay. Naenda kwenye mywed.com. Wanakuchaji. Entrance fees. Wanakuchaji. You post around 5 images. Your best 5 images. Ipo kwenye wedding. Post on the wedding nini category. There is a wedding photographer who's top photographer in that industry. And I judge those 5 images of yours. Sasa wote waliokuwa wameparticipate, those people atakuwa wanaingia kwenye awards, but the judge will start judging the images. Watatoa critics. Kwa nini sijashinda? The judge will tell me why I didn't win. Atanipa reason. So leo kwangu mimi nitaona bana hii picha ni nzuri kuliko ya huyu jamaa from my mindset. But yule judge is because I'm paying the money. Remember, unalipwa. So I get that critics. So nimekwambia I don't win, but at the same time I'm getting a critics. So I'm really, yeah. So basically I'm learning from that process. Ukumbuke na learn from that process. Mone? So that award, wakati ukishinda, you know that you have won with your talent. Na sio through the voting. Na ile, even that award will have a value to you. Usikati tu. I think so 2 years back. Nilienda kwenye wedding moja, sitasema ya nani. Jamaa, I was the photographer. There was a videographer there. Alikuwa anapiga video, unajua night time lighting nini inakuwa very dull. Jamaa anamshangaa, hajaweka lighting, hajaweka kitu chote, anapiga tu shoot. You start learning, anapata vipi huyu jamaa video? Like you start learning maybe. So mimi naangalia na light zangu na kila kitu. So I'm literally like anapataje? Nimeenda kuangalia naangalia yani kazi. You don't comment at that time. I said, haya, haina shida. After several months, client got the delivery of that work. Kama kalalamika sana client. Kaja kwangu ananiambia bwana, if you didn't have the photograph, I didn't have anything else. So video kaniharibia kabisa. So I asked the client, where did you get this contact from? Maybe tujue. Ananiambia, kaika kwenye page yake bwana kashinda award. Harusi Award, I'm sorry to say. But kashinda Harusi Award. He was the videographer of the year. Videographer of the year, kashinda awards. Because of that reason, client can book. Sasa Harusi Awards. Imagine, umesha devalue your awards sasa hapa. Let me tell you, devalue your awards because now the client will think, hizi awards amepewa vipi? Bila kuangalia kazi. So, let me be very honest. Huyu jamaa ulivyompatia awards, you are just saying to the other people kwamba this guy is very good in his... Can be trusted. Exactly. Mwana sasa, that's a difference. Even his awards inasaidia, sio kwamba isaidii. Ben. Yes. Nilisema kwamba leo patachimbika. I like the topic. Leo patachimbika kweli. My question is, you have been to events. Yes. Jana yenyewe mimi tumepishana sehemu Masaki. Mimi natoka wewe. Sitasema ni leo atasema wananivamia kweli. Natoka wewe unaingia. I'm very sensitive. I stay corrected. Sasa my question Ben is
kwenye all experience ya events. Yeah. Unahisi aliyozungumza Zap, sisi kama watu wa events, sisi kama photographers, sisi kama videographers, ni where are we missing the link? Okay. Yani where are we missing the link first? Second, tunatokaje hapa sasa kwenda kufanya kitu ambacho kitakuwa kina wow, yani an upcoming videographer ama photographer akiona kwamba leo fulani amepewa as an imaging photographer, ana kwamba you know what, that young guy deserves that. Right now ukienda kuangalia, samahani nimekukatisha, ukiangalia photographer all around the world wanataka kushinda award gani? WPPI. Why? Because it's prestigious. Awards ina gani? Ile ukipata bro, kazi umeshapata ya dunia nzima if you win that award. So that's what you have to create the value. I'm not saying kwamba uende worldwide, but create that value kwamba mtu anahitaji award yako, ajifanyie kazi. Literally I've seen people, so mimi naingia kwenye websites na nini everything. I've got the community in the Facebook kwamba nipo, you know, I talk to them through the community all around the world. Wanakupa photograph. Literally time ikija ile WPPI Awards, watu wanafanya project yao ili kushinda ile awards. Imagine that how much they work. They spend yani thousands of dollars just to win that award. Wanafanya kazi on new projects nini ili waweze kusubmit. So that's what you have to create the value. Back to Ben. Haya, labda tu ni address some few concerns na hizi ni kwa ajili ya tuzo zote mbili, the Swahili Fashion Week and also the Harusi Awards. Kama hiyo issue, of course, issue ya to vote from the general public. Of course, whoever ambaye na chawa wengi, nitumie neno chawa, lazima atashinda ile tuzo. Which is why we have that concern from the very initial stage ya tuzo. So speaking of Harusi Awards na hata Swahili Fashion Week Awards, ukiachana na swala la kupiga kura, of course we have percentages votes, of course we cannot avoid that. Ukiachana na jury pia ambazo tunazo, we always have kitu kinaitwa auditors, wakaguzi kabisa, company registered. Harusi, the Swahili Fashion Week Awards na audited na kampuni moja inaitwa XJ. Kwa immediately tumeshapata wale nominees. Of course the board sits inachambua each and everything under the supervision of the auditors. There is nothing like kupeana. So immediately we have the nominees list, votes zinaanza kupigwa through our websites au kwa messages, whatever. That link, those messages, everything, auditors wanakuwa na access nazo. And in case you win or in case you fail, you don't tell us, you tell the auditor, kwamba nimefail, where did I go wrong? Auditor atakwambia auditor anafanya kazi gani? Anaangalia kwamba there are no fake votes. Yes. Remember, mark that point. Ukaguzi anayefanya ni auditor, anayefanya ni kwamba there are no fake votes na hawajabai award. Don't forget kuna jury pia, yani before the auditor. Jury, okay. I'm coming there. Unajua na nimeingia kwenye awards zenu kweli because there is only 2 awards. There is only 2 awards in Tanzania. So when it comes na mimi hii kitu nilikuwa kama Ben unakumbuka mimi, it's always me standing up. Yes. Mimi nakumbuka miaka iliyopita. There were photographers walipost hata kwenye Instagram. If you remember, it was back in 2007. Wakati ilikuja nini ile Swahili Fashion Awards, mtu alishinda. There were many photographers walipost kwenye Instagram yao kwamba ibana. It's long back, a long time back. Sikumbuki what year it was, 2017, 2016, something there. Okay. It was back, a long time back. Nakumbuka hiyo post niliangalia mimi. When I saw that post, nimeanza kuangalia awards gani ipo. I didn't know about these awards iliyokuwa Tanzania back then. Niliangalia how they work. Nimeangalia list ya jury. Who are the jury list? Leo mtu nilivyosema kitu cha kwanza, mtu atakaye ni judge, you should be nani? Should be an expert on that area. Who is the jury? Ask them. Ask them who was the jury. Oh, no, we normally display the jury after the awards because I cannot tell you the jury right now. See. If I want to participate in your awards, nenda kwenye international awards. It's in my website. They put the judge and jury. Sikia, they put the judge. So right now, if I'm posting in jury, sawa, I don't know who's judging my images. After the posting, paka leo website yenu mnayotaja jury yenu. Si umeniambia unaanza kutaja baadaye. We have the jury. I know them of head, but the only thing is see, so why you are not opening up right now? See, don't dispose now. Mimi najua sasa hivi who's the jury
Because I know. But the thing is, again, mimi nakuja pale kwamba after the disposal, sawa, after the awards imepita, was the jury, there should be a right. Sure. Of course, we normally display after the awards. But we don't get it. The jury, as of now, if you go to our website, the jury for the last year awards, they are there. They are there. But now, look, who are the jury? Can you go through your phone? I know. It's in my head. Nikwambia jury what nani? I was saying, Nikwambia jury nani? You cannot say that. Should I taja then? You cannot say that. Exactly. No, about the last year. I'm talking about the last year. The last year? Oh, the last year? Yeah. Can I taja? Please. Okay. Mzee Hanif alikuwepo. That's the part of photographer. Okay. By wengine wote vendors wengine. Kuna yule nani Sly, yule dada yule wa fashion. I cannot remember very well. I do remember. So basically, those are not in the industry of the weddings. Nikwambia ukweli. Those are not the people who are in the wedding industry. They are the people of the fashion industry. I can guarantee you that. There's a reason why. My question comes back kwamba photographer. Harusi is all about Harusi. Yes, the wedding. So it's wedding photographer of the year. Yes. What makes you say kwamba Steve is the best and Zap is not? Again, in this whole session, as I said, we have the jury, the auditors, and everything. They normally have criteria for each in particular category. So if we say that it's a wedding photographer, there is a criteria to judge that particular category. Kama ni videographer, kuna criteria and everything. So the vote zinaendelea, at the same time the jury sits, and because the Harusi Awards is audited na Innovex DC, kampuni moja ya wakaguzi ambao wanaangalia hakuna fake votes, but again, kuhakikisha kwamba hakuna janja, hakuna kupeana. Votes zinapigwa kule mtandaoni, the judges are here wanafanya kazi yao, matokeo yote pap kwa hiyo. My question is, the judges say kwamba I'm the best. What says that I'm not? Wana criteria zao sasa, and we have percentage ya judge atakuja na marks zake percentage, and votes atakuja na marks zake. All judges say I'm 100%. Voters say that I'm not. And that's the judges will rule in favor of the judges. Drum roll, please. Okay, can you explain the criteria? I'm not in a position to do that. But again, as I said, can I explain the criteria? About him for which awards now? For Harusi Awards. I'm supposed to explain the criteria. Then go ahead. Ndo sasa namsikia sasa namuuliza namba criteria ili see when you are giving the awards it should be open. Let's be honest. Leo ukiingia kwenye awards usually it should be open, sio? Kwamba what are the criteria that it's following? Kwamba hii awards it's like open session. There should be some transparency. That's why that day kwenye kikao chetu mimi I came with the concept kwamba na it was written kwamba transparency it's must. It's must. Which is why but maybe this is what mimi nitakisema. This year I and my company, plus the Photograph Club of Tanzania, for the first time we'll be hosting Tanzania Photograph Awards. Okay. Ambapo tutakuwa tuna criteria zote. Alright. Ambapo challenge na mawazo positive kama haya tumeyachukulia kuyafanyia kazi. Yes. Lakini mwisho wa siku tunachotamani ni kwamba mtu anapewa award asipewe tu kwa sababu anapewa. Exactly. Ni kama vile ambavyo mtu ameongoza darasani. Haba nikusaishe kidogo, mtu hapewi award, mtu anashinda. Anashindaje? That's the question. Again, voting is not the house. So ukisema unapewa, judges ni kujuana hivi. Ben, mimi na swali moja. Mimi nimekopi mtihani. Okay. Nikapata GPA ya 4.5. Yes. Wewe ulisoma ukapata GPA ya 4.5. Nani ana akili? Of course the one ambaye kasoma akapata GPA. Then you are coming to what I'm saying. Kwamba as long as mimi na followers wengi, it is very likely. Kwa mfano kuna mwaka mmoja I was surprised kwenye category ya watu waliokuepo hamkumpatia silver ink. Na huo mwaka alinyosha. Hawezi kupatiwa. It really again as I said. Hakushinda. Let me tell you. Yes, hakushinda. Why? Again. I was like another thing. If you ever participate in our jury or something, because at the end of the day, you still have to check their work. We go through their Instagram. Some of them, they send their work and everything. Again, we normally do workshop with these people like, man, if you're told to send your work, please send us the very best of you.
Okay. I'm really sorry nikukatize. I was being nominated. I was never asked for my work. So how do you judge me? I was being nominated in Harusi Awards. In Harusi Awards last year. I was being not asked. Sasa I've got a certificate kwamba I was being nominated. Again, so am I lying? As I said, I am in the organization of the Harusi Awards. I do this thing every day. So we normally ask for your guys. I mean, but I was being not asked. It means it was a pure mistake. That cannot be happening. I beg. So am I lying? Totally. So am I lying? With you. So am I lying? Not happening. Then you're back here, sasa. Either am I lying? Day after day, that is not exactly. So otherwise, how will I go to the jury then if I don't have your work? There's no point of doing it. So I'm telling you. Right now, Sikia, right now, I have got your Swahili fashion messages since past for a few years. Mimi unajua kwa bahati nzuri, mi messages I don't delete. Literally, since 2014, 2015, tangu nimeanza WhatsApp, nayo messages za pale pia. So practically, your Harusi Awards, I was being nominated, never been asked for my work, and there is a participation fees if I'm not mistaken. That there is no way. If I don't ask for your work, Zap, what am I going to go to the jury for? So that's my question. Kwamba hujaniuliza, but for the participation fees, umenitumia message. Can I show you the message? It's enrollment fee. Can I show you the message, Benny? My question is, okay. Yeah, so that's where I think that's why we should have like a break of water. Take a glass. Sip a bit. My question comes. Benny, Sikia, let me just clear it out one thing. Sikia, Ben. No, Sikia, we are not against. Naomba unielewe, we are trying to bring that positivity in our industry. How the words, critics build me. So exactly. So please do not take us wrong, Baki. Unajua. It's okay. My thing is, at the end of the day, photographers ni watu pekee, they can freeze moments. Hawa watu needs to be appreciated. You understand? Yeah. Ile picha ya Nyerere ambayo tukiingia kwenye ofisi tunaikuta. Ile picha amepiga mzee mmoja anaitwa Dash na ya. You understand? Yule mzee hajawahi kupewa certificate with no one. For the first time, we as Tanzania photographers tutakwenda kwa like mzee you did something. Lakini kwenye photograph pia kuna phases za photograph. Kuna watu ambao Zapo aliwakuta, Zapo amewafundisha, Zapo amefanya nini. Hawa watu they need to be appreciated. Tunaona picha za Rais Mwinyi, Rais Mkapa, Magufuli, Mama Samia. You understand? Kwa mimi what I'm saying is it's not all about the jury, it's not about the voters. Mwisho wa siku sisi kama watu ambao tunaandaa events, sisi kama watu ambao tunaona picha nzuri. It doesn't cost you $1 million to take an award to so and so kwamba you know what? We appreciate what you're doing. Anyway, keep doing the good work. I do get your point, really, I do. Again, as I said, these awards ambazo sisi tunafanya, they are very broad. It's the fashion awards. It's a very crazy industry of its own. Speaking of Swahili Fashion Week, you don't want to do that game. It's a huge industry of its own. And Swahili as a platform, mwaka 17 sasa hivi, you don't want to play with that thing. It's a huge platform of its own. Again, the Harusi Awards. Yes, in the 4th year. Again, it's an industry of its own. So as I said earlier, you want to do this award particularly for photographers. Only photographers. That is okay. I don't see. With that angle, and at that point is when you can break down these categories, maybe photographs. Then don't give the categories to your category awards. Now what? If you can't manage something, remember, as I told you, you are demotivating other photographers. If you can't manage, because unajua ni kazi kubwa sana, you don't want to touch that industry. So better remove that category kabisa awards. I did not say if you can't reach. No, I'm being very honest. It's a category which naibeba kama general, very broad category. Exactly. It's a fashion photographer of the year. So basically, jamaa anayeshinda hajafanya kazi kwa miaka mitatu, how can you just give the awards? Again, that particular person can write to next year SJ. Next year watamjibu kwa nini hajashinda. Sasa next year hapo umeshamvunja photographer anayefanya kazi. That's my question. See, that's why I'm telling you, if you are giving the awards, there is nothing much. Unajua leo kama mimi nikianza biashara yangu, sawa bro? Mimi kama siwezi kuifanyia hiyo biashara, either nifunge biashara,
either niingie nzima kwenye biashara, ni focus in that business. If I can't manage, it's better I should close the biashara, itanipa hasara tu. Am I right? So if unaniambia ni broad category, kuvunja category, see, if you are giving a fashion awards to someone, fashion photographer awards, if you can't manage, better remove that category. Nikwambia ukweli, remove that category. Kwa nini unataka kuweka? Because watu wape post kwenye Instagram, mpate marketing. I will be very blunt kwamba hii sasa hivi awards zinazotengenezwa hapa Tanzania, it's all about marketing. I will be very blunt. It's all about marketing. Itakuwa inasaidia kiaina or otherwise. Wewe angalia awards ngapi zipo safe. Tukisema tusikilize kila mtu, yani after the awards tukisema kila mtu, okay, so what do you say? Who do you think should have won? Okay, what about you? We are not telling you that. What about you? Mind that. We are not telling you that. Steven. Trust me, you'll be dead by now. No. We are not telling you that kwamba nani apate nani asipate. What I'm trying to say, how you judge and how you select. Again, how you select and how you judge. My question is, they have to reach to our auditors. There is nothing much I can say. No, there is much. There is much, bro. At the end of the day, I have Innovex on my neck, nitakachokiongea, but they will hold me responsible for it. I have next year SJ to audit the Swahili Fashion Week, but I say they will hold me responsible for it. So if a particular nominee or a particular fan hajapendezewa na tuzo fulani, please reach out to our auditors. Maybe I'm not speaking on what the auditors do's and don'ts. What we are talking is about the awards which we have. Yani mimi nachozungumza again which na processes as an event organizer. Yeah. Wa muda mrefu. Sawa. Achana na Swahili, achana na harusi. Wewe unaposema kwamba you want to appreciate a photographer, what is in your mind? What do you want to see with photographer akiwa handled naye na award? Definitely it's a good picture and good work ya mtu. You award outstanding exemplary work ya mtu. Kwa mtu anaweza akawa na followers 1000 na ana picha nzuri. Of course. Na akawa best photographer. Of course. Now you're coming to my point. Inawezekana kabisa. What happens to mtu ana kazi nzuri na compared kwa watu wote ambao yuko nominees wao kwao. Bado hashindi. Again, unatakapo reach out to somewhere, maybe the auditors wakaambiwa kama my dear, kura zako zilikuwa kiasi hiki, and then judges wakakupa 1 2 3, kweli una picha nzuri. Again, you still have to build your fans. It's all about who you know sasa hivi. Yani lazima ujitahidi, ujitangaze, ujulikane, kuza bezi yako, and then na kazi yako pia itakubeba. Okay. And no matter happens in this awards, I'm not able to talk much about it really, but but do you think it's fair? Mona Lisa did. But do you think it's fair? Did awards for women. I am really not akawa na judging category ya women. Kuna binti mmoja very young anaitwa Alice. Yuko mentored na K15. Okay. That girl amewapita wanaume wengi sana. Ni kweli. Mimi mwenyewe namuangaliaga, it's very inspiration. Yani she does wonders. Okay. Sasa mtu kama huyo hana fan base kubwa, hafahamiki, lakini her end product is wow. Okay, and then sasa if you go back to zile awards organizations zake walikuwa wanaangalia nini, when you get to the ground of all of this. Kuliko kutoka tu kukaa hivi na nje fana na Steve, nikuulize swali moja. Why you kashinda wewe hujashinda? It's really not a way that we should really be going. Kwa mfano, you are in the jury process. Okay? Unaambiwa bwana, nomination yupo Zap, tuseme mzee Hanif. Mimi nataja wale sababu mimi najua hawezi kuona vibaya nikiongea jina lao. Hanif, Zap, kuna tuseme CP, nani wengine 3 4. Umepewa nomination list. Sawa. Unaambiwa bwana wewe chagua photographer, best photographer of the year kwa harusi. How will you examine? Sikia, how will you examine? Nimeambiwa these are the critics, nimeambiwa angalia kazi yao. Niangalie how punctual they are with their services, how they dress. Am I correct? How I dress, how my team are, what equipments do I use. Sawa. Now you tell me, kati ya wote utawafahamu wote? Hapana. Ni unless kama you are in the industry. Even if you are in the industry.
let's say me, I'm the photographer, wedding photographer, but still I want to know mzee Hanif anaenda kwa wedding client, kweli yupo punctual? How will I know that he's reaching in punctual time? It's hard to judge. It's very hard. Kwa kweli it's very hard. Lakini kama criteria ikiwa ni because mimi sasa unaniambia kwamba mimi nimfuate anapoenda. How is he dressing? If the criteria is to every picture that you post, share a story behind it. Let's hear the concept. So what I'm telling you, so this criteria, nayokwambia, these are the criteria for the photographer. The same person who's judging the photos, sawa, anaambiwa bana sasa angalia yule decorator anafanya vipi. How is his team? As a photographer, I should start judging nani? Decorator. That's my job. Am I in that industry? Huyo photographer anaambiwa judge nani? Makeup artist. It's hard. It's a hard job. See, this is what I'm telling you. I'm not bashing the award ceremony. I'm not bashing at all. But what I'm trying to put here, unaambia ni kazi ngumu, nenda kwa auditor nini. See, the thing is, whom are you putting in that part? Nani ana judge? What they are judging. You should be very careful what you are judging. Leo wakati mtu akisubmit picture, judge on those pictures. Not how he's working outside, because you won't ever know kwamba anafanya kazi vipi. It's very hard. Leo mimi napiga wedding 20. How will you know that I'm punctual with my weddings? It's hard. It's next to impossible. Nikwambia ukweli, it's next to impossible kwamba mtu anaweza kuangalia bana wewe, are you punctual? How are you wearing dress codes? Are you neat? Not neat? Nianze kutafuta amefanya well groomed in the wedding? No. I'm sitting in this room. How will I understand kwamba huyu jamaa kweli yupo sawa sawa? Na unapata siku moja ya kufanya hiyo kazi zote. Will you be able to critique someone? Will you be able to select best photographer, best artist, makeup artist, best decorator, nini kila kitu? You can't. So what I'm trying to say, if you want to add value, sawa, I know it's very hard. Unajua awards, it's not easy to create. Kama mmechukua responsibility wenyewe. Hamna mtu aliyokutupia responsibility. To be very blunt. Hamna mtu aliyokutupia responsibility. Wewe umechukua responsibility, then put the work on it. Kama ni makeup artist, mwekeni makeup artist kwenye jury, angalie kazi zake. Ukiangalia makeup artist unampiga picha, yeye picha ana submit kwamba hii ndo kazi zangu nilizopiga. You judge from the work. Don't judge kwamba bwana mtu yupo punctual, anavaa vizuri, havai vizuri. That's not the criteria, bro. That's what I'm trying to say. Ben, mimi niseme kwamba you guys appreciating photographers, which is a very good thing. Kwenye Swahili na harusi, that's a dope thing. Lakini at the end of the day, the picture that we want is a young photographer pia ahisi kwamba ana nafasi siku ya kuwa best photographer wa wedding kwenye Harusi Awards. That is obvious. These platforms are there. You understand? Opportunities. We don't care kwamba huyu yupo is all there. Lakini fans hawaji kwa siku mbili. Sisi kama 10k. That is obvious. Sasa bro, mimi nenda kwenye Instagram yangu. Fans following yangu angalia 1400. Miaka 14 nipo kwenye industry. 1400 fans. Why? Because my fans waliokopo ni wote my clients. I'm looking at my clients. I'm not looking at the fans waliokuwa wanakuja tu wananishabikia. Hapana. Those are my engaging clients. Does that make you kukosa kazi? No. You get work? I get work. Post frequent? Hardly. I post, like I try to post, but unajua, I'm always busy with my own work. So basically my work speaks itself. Na website zangu wanaingia wateja. End of the day, my clients are there. So practically hata kama nikiingia kwenye awards, I've been nominated. Do you think I have got even a single chance kwa ya kushinda? Even if nimefanya creativity zote nimeziweka ndani, I won't able to win that award because even hata ukisema 10% walivote, still I'm nothing. My question is to a guy that is in 14 years experience in wedding stand, and that is his focus. And bazi yake ndo hiyo. Just 1k. Does it happen him to have an equal opportunity
with manifest brand. Of course. That How? is watu lakini na. How? Of course. How? Again, I said. I would love to know Exactly. How? If you will not get so much votes from the general public, of course, then you have to present something spectacular to the judges. So, And how many percentage judges does give? again, I cannot. You can. So basically, it's everything untransparent. Kwa fupi. Now that brings me to unajua idea. So wewe angalau umeniambia kwamba 40% in your awards which you wanted to do. 60%, 40% votes. Na bado pale tulikuwa tumebishana kama unakumbuka. So again nakwambia vile vile if they can't, hatuwekei. Usipotuwekea picha wazi, so what are you hiding? It means something you are hiding from your company. Of course, there is nothing to hide. Then why you are not answering anything? Because kila kitu, it's not upon us. So what are you hiding if it's not that? Na kama unasema judges anayo 50%, but still 50% hawana 40%. To get of course here. Manona, the way this Nani is going is all about his critics, the rules, like where I thought we're here to address some few issues, appreciation, and then we take it to build the photography awards that you guys intend to do. Or I think we're getting of course here. I'm sorry kama nimekuwa yeah. Nadhani what Zap is trying to because he's speaking about the criteria, professionalism and everything, which I don't know where he got. Because this is the awards, nikwambia ukweli. So awards, wakati ukiongelea awards, lazima uweke kwamba what are there, because you haven't given me any jury. Because you are the award organizer. Yeah, all I can say is we are looking forward for the Tanzania Photography Awards this year. Indeed. We are looking for Rais Mwini to be the guest of honor if ratiba yake itaruhusu, na tunaamini itakuwa hivyo. We are looking kuwa na a night of appreciation. We are looking kuwa na siku ya exhibition ya wale photographers, kuonyesha picha zao na ubora wao. We are looking for an event that itakwenda kushangaza watu. True. Kwa hiyo in all categories imebidi tuongeze hadi phone photograph as one of the categories. Kwa hiyo we are looking kuwa na kitu fulani kizuri. Kwa tarehe 25 mwezi wa 6 we are going to launch the process rasmi, na we are looking forward kwamba tuwe na kitu tangible kizuri. Challenge ya Zap hiyo ya judges nimeipokea. I met one of the Tanzanian ambaye alikuwa kwenye African Photography Awards, jina lake limenitoka, lakini aliniambia kwamba he can volunteer to be one of the judge. Got another guy from Uganda, got another guy from Nigeria as judges. Kwa hiyo we want to celebrate hawa watu kwa vitu. Sasa hapa ndipo ambapo mimi nahitaji uzoefu wako Ben, uje. Unakujaje uzoefu wako? Kama we have been doing events. Sasa ili na sisi pia tuweze kufanya something wow for photographs. We need a mind like yours. Lakini we want these things to be open there. Kama bwana, ili ushinde na iwe value iko hivi, na value inakujaje? Value inakuja hivi. Kwa hiyo at the end of the day what we want is we want kuwa na kitu wow. You understand? Kwa at the end of the day the aim ya kuja na Photography Awards ama the idea ni kutamani patia nguvu huyu photographer. Unajua 14 years in game, and unajua mimi nikiongea naongea kwa moyo, nikwambia ukweli Ben. So we are there in the industry, tunaangalia awards wanazopata. I'm not bashing, sawa nilisema kutoka mwanzo, I'm not targeting anyone, but what is the problem in our industry at the moment tunaloongelea hizi awards? Because literally nimeziona watu wamegeta, they have been demotivated from these awards. Wewe labda unafikiria we are appreciating the photographer, but the second part angalia walioko. I think you are not in that group. Yeah, we should, there are our groups of photographers na nini. Nadhani Mustafa yupo in that group. I have added him there ili aone inachoendelea from your awards. People are getting demotivated, bro. Mtu anakuwa nimefanya kazi, nimefanya kila kitu. No, I'm just saying. I still think this podcast is getting off course because there were only 2 awards at the time. There were 2 awards which are again inajulikana. That's why ndio nakwambia, that's why I'm telling you, because there are, unfortunately Tanzania tuna awards 2 tu iliyokuwa inajulikana. Am I correct? Is there any other awards? So imeanza sasa vile nyingine.
Then we are looking forward for So your awards is prestigious. Ndio ina maana kwamba hizi awards Harusi Swahili it's prestigious. So tunaongelea your awards. Kwa hivyo tusingeongelea. Elewa, naomba unielewe Ben. You know there is a way kwamba unachukua negativity na unachukua positivity. Leo kama mtu anaongelea hiyo awards it means kwamba there is something in that award. Watu wanahitaji that award. Yeah. Would want exactly they want to win that award. But where the problem comes. Elewa, yeah. All right. Sawa. Jamani, drum roll please. It was nice having Ben. Yeah. It was good having Zap. Imekuwa moto umewaka. Ila for the best. Na I think so it will change the industry kwa kweli. Definitely. Na at the end of the day nia na dhumuni ni kuhakikisha kwamba we are having the best way to appreciate photographers. It was nice having you guys. Hope to see you soon to the 15th episode. Nadhani waanze kuweka comments pia wanafikiriaje. Unaonaje? Yeah, I think so the photographer should comment down here. Definitely. Kuhusu hii kitu, yani wanaonaje awards. So unajua ili tuweze kuya. The Tanzania Photographer Awards 2024 is going to be epic and nice. Jamani, see you then. It was good. Amechimbika. Na mimi nilipokutana na Bwana Ben kesho tutaendelea kukutana tena. Asanteni sana. Bye bye. Adios amigo.